51 kula kiapo cha kazi katika ikulu ya Rais hapa Nairobi, na mtihani wa KCSE wanza rasmi leo. Zaidi ya watahiniwa 800,000 kote nchini wakiandika mtihani huo utakaokamilika tarehe 23 mwezi huu. Na wafanyi biashara katika soko la Kongowea kaunti ya Mombasa wakadiria hasara ya milioni baada ya moto kuteketeza kipande cha soko hilo. Na mpenzi mtazamaji, tukiwa tumeangazia hayo, kwa sasa tupokee medali ya siku. Medali ya leo. Safari ya kesho hufungwa leo. Maana ya nje. Safari ya kesho huandaliwa tangu leo. Medali hii ina maana kuwa jambo litakalohitajika huandaliwa mapema. Matumizi. Hutumiwa kuhimiza maandalizi ya mapema kwa mambo yatakayohitajika baadaye. Karibu tuandamane hadi tamati. Watahiniwa zaidi ya 800,000 wa kidato cha 4 hii leo wameanza mtihani wao wa KCSE. Viongozi wa makamishna mbalimbali wamejitosa katika kushuhudia na kusimamia kufunguliwa rasmi kwa karatasi za mtihani katika kaunti mbalimbali, huku wasimamizi wa elimu wakihimizwa kuzingatia maadili wanaposimamia mitihani hiyo. Hebu sasa tazama yaliyojiri awali. The government has been very kind to us to give us 30,000 teachers to employ. You know, we already have a deficit of 116,000 in this country. So, and we have previously been employing 5,000 teachers every year. So 30,000 will go a long way in trying to reduce this deficit. So in the better North Sub-County, all is well. We have started exams well. All our centers, transportation of the exams has gone so well. We opened the container at 7 as per the Kenya National Examination Council. Sacred Heart. Any anomaly, if you go to the toilets and you tend to stay there longer than the necessary, and you have a police escort, obviously, as a responsible supervisor or invigilator or security personnel, that's a thing to check on. As the director said, in case of any challenge, let us consult. Otherwise, let me take this opportunity to wish us the very best of success and God's blessings as we undertake this particular examination and even after. Thank you. God bless. Police officers have been able to be recruited, and they have been allocated to the various centers. If you can see behind, all of them are already, and security has also been arranged, and transport equally has been arranged. So we anticipate that everything is going to move on well. Bila shaka mpenzi mtazamaji, tutakuwa tukifuatilia hilo kutoka kaunti zote 47, tukihakikisha kwamba unapokea na unapata kufahamu yanayojiri. Na huku mtihani wa kitaifa wa KCSE ukianza rasmi hii leo, wanafunzi 34,852 kutoka gatuzi la Kisii wanatarajiwa kukalia mtihani huo. Mkurugenzi wa masomo kunradhi kaunti ya Kisii Cyrus Juma pamoja na naibu kamishna wa kaunti hiyo Wilberforce Kilonzo na wakuu wa idara ya polisi walishuhudia ufunguzi wa mtihani huo. I want to mention that we have released exams to 45 examination centers. We are having a candidature in KCSE of 4,300. We have deployed enough vehicles. The security is properly deployed.
and we don't expect any problem. We are expecting a smooth running of examination from today up to the end. We are expecting hardship cases, those who are going to get sick along the way. Also, we have made a parallel arrangement for them to be taken care of, be given exams in the hostels, and even those who are in maybe police cells or jails will also be given exam. We shall make sure that every candidate sits exam, whatever it takes. They keep an eye on the mid-morning examination, or the second paper as you call it, so that at any one point we know we have deployed 2 security personnel. One will be in charge of the school compound, the center, the whole center, and then the other one is deployed to take care of the second or mid-morning exam. And they are under instruction that at any no time would they lose sight of that examination. So I think that is enough security for that paper. So we don't expect any early exposure at all. And even on the way. But meanwhile, the drivers should be careful. We had an accident with an examination vehicle in one of our neighboring sub-counties. Let us be careful as we make haste so that we reach on time. Thank you, and let us wait for opening. Tayari wameweza kuondoka wakitumia magari ya shule na ya serikali wakiandamana na maafisa wa usalama. Kulingana na mikakati ambayo tumeweka, tuko na imani kwamba mtihani wa mwaka huu kama mitihani iliyopita utaendelea bila shida yoyote ile. Na wafanya biashara katika soko la Kongowea kaunti ya Mombasa wanakadiria hasara ya mamilioni ya pesa baada ya moto kuteketeza mali yao usiku wa kuamkia leo. Kiini cha moto huo bado hakijajulikana, huku wenyeji wakiomba mamlaka husika kufanya uchunguzi wa kina ili kubaini kisa cha mkasa huo, kuona kwamba hii sio mara ya kwanza kuteketea kwa soko hilo, wakirai serikali ya kaunti kujenga kituo cha kuzima moto karibu na soko hilo ili kuwafaa kukabiliana na mikasa ya moto inayotokea mara kwa mara. Wengine tulikuwa tumefunga kazi, tumefika manyumbani tukapata habari moto imeshika, lakini haikuchukua muda mrefu tukapata imeweka hasara kubwa sana ambayo hakuna mtu tunaweza sema anaweza regesha hiyo hasara. Ni hasara kubwa imeenda, na ile kitu tunataka kusema ni uchunguzi ufanyike. Kenya Power waangalie, tujue kama shida ilikuwa ni Kenya Power, ni carelessness yao, ama shida imetokana na nini, ili wale wenzetu waangaliwe vile tunaweza kuwasaidia. Kwa sababu hao wameenda hasara mbaya, hawezi kurecover haraka. Na vile unaangalia uchumi ambao upo, kuna watu wanaachwa juu ya umaskini. Si hao pia wataachwa tu hivyo juu ya umaskini, kwa sababu walikuwa wanalisha watu wengi na watu wamebaki bure. Sasa hii kuanzia kesho wale wafanya kazi nini kama wana mabibi nyumbani wataondoka, sababu sasa hizi maisha ya leo kama una chochote bibi anakuacha. Ningeomba kama ingewezekana county government itungufungulie fire station hapa kwa soko. Kama ni kuweka maji, kama nini, gari iwe inatoka hapa in case, sababu shida mambo kuchomeka hapa sasa imekuwa ni hata sio mara 5. So tungeomba serikali ya kaunti iweze kushughulikia hii jambo, na tena ikuje ili iweze kuwafariji hao wenye ambao wameumia, ni kwa sababu haya mambo ni mambo ambayo inatokea kila wakati. Katika masuala mengine ni kuwa baada ya ripoti ya muda kutolewa na jopo la rais linalosimamia utathmini wa mfumo mpya wa CBC, ripoti hiyo imeendelea kuzua hisia mseto kuhusu namna wanafunzi wa grade ya 6 watakavyoendeleza masomo yao na junior secondary kutumia mahabara na madarasa ya shule za sekondari zilizo karibu, vile kuajiri walimu sio laki bali 30,000 wapya ili kuweza kufanikisha mtaala huo. Na kwa sasa tunajumuika na mwanahabari wetu kutoka gatuzi la Kisii Alfayo Kombo kutujuza mengi kuhusiana na hilo. Naam, asante sana Elizabeth, na kupata vyema kabisa kutoka mji wa Kisii, ambapo nenda kuzungumza tu na katibu wa chama hichi cha walimu cha KUPPETA. Tueleze hisia zao ni zipi kutokana na jopo lile ambao waliweza kutoa ripoti yao ya muda kuhusiana
na wale walimu ambao wataajiriwa 30,000 kunradhi, na vile vile wanafunzi ambao walikuwa wamefanya mtihani ule wa KPSE ambao wanatarajiwa kuingia katika gredi ya 7 alafu hatimaye 8 alafu 9, watakuwa jopo lile lilisema kwamba watakuwa wanatumia madarasa pamoja na katika shule zile ambazo za sekondari ziko karibu na wao kabla ya maabara kutengenezwa katika shule zao. Pengine atakuwa anatueleza, atuambie yeye hisia zake ni zipi na anaisije kuhusu kuajiriwa kwa walimu hawa. Pengine waanze kwa jina lako. Asanteni sana. This is Abinja Joseph, the Executive Secretary Kupet Kisii. We have also received that report of the working party, but it's a preliminary report because we are told that after some time we'll get a full report. One of the issues that has been put in place, we are aware that the preliminary report shows that the learners are supposed to be domiciled in the primary schools. This issue of domiciling them in the primary schools, as Kupet from our Secretary General, we were anticipating that this issue was to be addressed because it was supposed to be placed at secondary schools, and it's called junior secondary school. Because of that, and I know most of parents, me included, because I'm also a parent, me included, we were worried where these students would be domiciled. Now that they have said they would be domiciled in primary schools, the level of preparedness is very, very minimal. It is not even there. Because one of the subjects that are going to be taught, they involve practical subjects. You are aware that most of our primary schools, actually even not all, they don't have laboratories. And the number of primary schools that exist in this country, they are more than the number of secondary schools. Because one of the reasons they are saying is that they want to put these learners to be sharing some of the laboratories from the neighboring secondary schools, whereby we have very few secondary schools compared to the number of primary schools. We will have a congestion, having in mind that these also structures we are talking about, these facilities, they are also not enough for the learners in secondary schools. So there will be congestion in terms of using of those facilities. What was it important? Building classrooms in secondary schools to put these learners there, or building the laboratories and the classrooms for the learners in primary school? That question needs to be answered by the government. Na pengine unaisije kuajiriwa kwa walimu 30,000 kwa muda mfupi? Now that is another issue, that is we don't know where they're going to employ these teachers. Are they the teachers that would be placed in secondary schools or in primary schools? Because already the status quo remains. This kind of curriculum is not different from the 844 system. Because the number of teachers who are in primary schools remains the same, and those ones in the secondary school remain the same. Who are these 30,000 that they're going to be employed? They're going to be employed in secondary schools or in primary schools. So that is what we want to know. Secondly, are they prepared? Because as we go transit, after 2 years, these learners will come to secondary schools. Are there teachers who are trained this CPC in our secondary schools to receive these learners for the continuity of the program? So we anticipate that if they are going to employ, we know we have a deficit of teachers across, and we wish that as they do that, make sure that also the gap that is being created in secondary schools, we have received a good number of those teachers being employed in the secondary schools and undergoing the same training as we await for those learners. Asante sana. Asante sana. Kama ulivyoweza kusikia tu kutoka kwa katibu huyo wa Kupet kutoka maeneo haya tawi la Kisii, ameweza kuelezea tu kwamba pana yale hisia mseto ambazo wazazi pale wengine wako nazo, yeye kama mzazi vile vile tena kama mmoja wa wasimamizi wa walimu kutoka chama kile cha Kupet, wakielezea kwamba wao pia wamechanganyikiwa ama wako na hisia mseto. Ni vipi walimu hawa ambao watajiriwa, waje watakuwa pale katika shule za msingi ama shule zile za sekondari, na hakuna mafunzo ambayo yamefanywa kwa wale ambao watawapokea wakati watamaliza grade ile ya 9 wakielekea kiwango kingine. Ni hayo tu kutoka gatuzi hili, pengine ni kurejeshea usukani kwako studioni. Jina langu ni Kombo Alfayo. Asante sana Kombo kwa taarifa hiyo kutoka kaunti hiyo, na bila shaka awali nikimsikiza Rais alisema kuwa ni jukumu la wazazi kwa wakati huu wa CBC kuhakikisha kwamba unamwelekeza mtoto wao, akiashiria kuwa baada ya kazi zake yeye kama rais huwa anavaa jukumu
ama anavaa mavazi ya mzazi, na kisha kutoka pale anawaelekeza watoto wake katika assignments mbalimbali na homeworks. Hivyo basi mimi na wewe tuna jukumu la kufanya hivyo. Lakini vuta ni kuvute ya kiti cha ubunge eneo bunge la Webuye Magharibi kaunti ya Bungoma inazidi kuchacha. Hii ni baada ya mahakama kuu mjini Bungoma na mapema leo kuahirisha kesi hiyo kwa mara nyingine, na kwa sasa aliyekuwa wa pili katika kinyang'anyiro cha Agosti 9 Kelly Walubengo anazungumza nje ya mahakama mjini Bungoma, na kwa sasa tunamsikiza mubashara. Mimi Kelly Walubengo, mgombea kiti cha Webuye Magharibi, Webuye West. Leo tumekuwa mahakama ya High Court hapa Bungoma, tukiendeleza kesi yangu ya petition kati ya mimi na aliyechaguliwa ama aliyetangazwa kama mshindi wa Webuye Magharibi mbunge. Jumanne ama Jumatano tulikuwa hapa na ruling ikapewana ya kwamba koti baada ya kukagua ile affidavit ambayo respondents wa IBC, respondent number 1 na respondent number 2, yale makaratasi yalikuwa hayajakomishoniwa vizuri na commission of oath, ama yule ambaye alikomishon alikuwa hajatimu kukuwa commissioned na alitumia jina ama stamp ama nambari ya identification number ya commission of oath mwingine, so ika introduce element ya forgery and fraudulent documents katika koti ya High Court. Judge alipeana ruling ya kwamba ile affidavit ambayo ilipeana kupitia forgery ikuwe expunged. So leo tumekuja kotini tukitaka kuendeleza na third respondent ambaye ni mbunge mwenyewe ambaye aliyetangazwa, lakini wameomba nafasi kwa koti ya kwamba judge mkuu ambaye anamwakilisha ajisikii vizuri, ako na pressure wakili. So tukakubaliana, lakini pia katika yale maombi wakafile application nyingine, wanaomba waongezewe muda ili wafile application kujaribu kuomba ya kwamba judge reconsider kurudisha yale mkaratasi ambayo yamekuwa expunged. So wanaomba muda through an application ili uruhusiwe kurudisha yale makaratasi yao ili kesi iendelee. So judge amewapatia waende tupatie application, na legal team yetu ama councils wako tayari kuwajibu ili tuendelee na hii kesi pale mbele. Katika masuala mengine ni kuwa taifa linapojiandaa kuingia katika sherehe za msimu wa Krismasi, Wakenya wametakiwa kuwa watulivu, kwani mara kwa mara sherehe hizi huishia kuwa na visa vingi vya ajali za barabarani. Haya ni kwa mjibu wa gavana wa kaunti ya Narok Patrick Ole Ntutu, akiwataka madereva kuwa waangalifu zaidi barabarani wanapowasafirisha abiria. Yamejiri haya baada ya ajali kutokea katika barabara ya Mahimayu kuelekea Narok. Akithibitisha kisa hicho, naibu kamishna wa Narok Mashariki Lawrence Kinywa amewaonya madereva kuwa makini na kuzingatia alama za barabarani. Kwa wale ambao wanaenda makrismasi, madereva mwe waangalifu, mjue mnabeba wananchi na mnabeba binadamu. Msiendeshe gari kwa kasi, mhakikisha ya kwamba mnaenda polepole. Tukiendelea hivyo, tulikutana na accident kwa barabara ambayo ilikuwa accident sio ya kufurahia sana, kwa sababu wengi walijeruhiwa vibaya. Na wakati huu ndio tunaambia watu wetu ya kwamba wawe waangalifu kabisa kwa barabara. Huu ni wakati wa Krismasi, mwaka mpya, Jamhuri pia iko na watu wako na mbio na haraka mingi, especially hii barabara ya kutoka Mahimayu kuelekea Narok inaenda mpaka Kisumu, Kisii, iko na traffic ambayo kwa sababu ya ukosefu wa askari kila mahali unakuta wanafanya overspeeding. Kuna swali ambalo mwelekezi wangu ameuliza, lakini nitamjibu baadaye. Ni mwaka mmoja sasa tangu mji wa Nakuru kupandishwa hadhi na kuwa jiji la 4 nchini baada ya Nairobi, Mombasa na Kisumu. Hatua hii ilipokelewa vyema na wakazi na kwa matumaini mengi, lakini mwaka mmoja baadaye hali ipo vipi?
Mwanahabari wetu Chichi Josephine ametangamana na baadhi ya wakazi katika mji huo wa Nakuru, na kwa sasa tunajumuika naye kutupasha mengi. Chichi, iwapo unanipata, ni yapi ambayo wakazi wa mji huo wanayo ya kusema? Elizabeth, ni kweli ya kwamba ni mwaka mmoja umetimu baada ya Nakuru kupata hadhi ya kuwa jiji, ambapo iliweza kupata chini ya uongozi wa gavana aliyekuwepo, Gavana Ali Kinyanjui, pale ambapo yule ambaye ni rais aliyestaafu Uhuru Muigai Kenyatta alikuja na kutunuku Nakuru hadhi ya kuwa jiji baada ya seneti pia kuidhinisha ombi lililowasilishwa kuwa Nakuru imepata hadhi ya kuwa jiji kupitia miongozo ya sheria ya zile ambazo ni maeneo ya mijini na miji ya mwaka 2011. Na hivyo basi hii leo ninatangamana na wakazi wa kaunti ya Nakuru waweze kunieleza baada ya mwaka moja ya kuweza kupata hadhi ya jiji, maisha yamekuwa vipi. Labda walitarajia kwamba hali ya usalama itaimarika, gharama ya maisha labda itaenda juu, lakini tuweze tu kusikia mengi kutokana na wakazi waweze kuniambia kuhusiana na hali ambavyo imekuwa kwa mwaka ambao umepita baada ya Nakuru kupata hadhi ya kuwa jiji. Nitangulize na wewe, nieleze ni mwaka moja baada ya Nakuru kupata hadhi ya kuwa jiji, maisha imekuwa vipi? Gharama ya maisha mlitarajia kwamba itapanda juu ama labda usalama utaimarika? Nieleze wewe kwako imekuwa vipi? Kwa majina mimi naitwa John Rukwa, mimi ni mkaji hapa Nakuru. Kwa kweli hii city vile ilikuja sasa, hii ni mwaka moja, na sita blame city sana, sababu hiyo mwaka moja mkiangalia maisha, economy ya Kenya, nchi mzima na dunia yote, economy imekuwa mbaya sana. Kwa hivyo tunaomba wale viongozi wetu walichaguliwa, wakiongozwa ni gavana wetu Susan Kihika na wale wabunge, wajaribu, sababu sheria ni wao wanapewa, wajaribu kuinua maisha ya wananchi. Ya pili, mambo ya security kama hii county ya Nakuru, for the last 3 months ungeangalia kulikuwa mambo ya security ilikuwa chini, lakini juzi nimeona gavana wetu Susan Kihika, nimeona county commissioner na police commander wakijadilia mambo ya security, na kwa saa hii hata ukitembea tauni yetu ya Nakuru unaona askari kila kona. Kwa hivyo mimi pangu city status naona si mbaya, itatusaidia. Sawa kabisa. Nisikie kauli ya mwingine. Kwako wewe, baada ya kupata hadhi ya kuwa jiji, maisha imekuwa vipi, na Nakuru inafaa kuwa jiji ama uliona Nakuru ilifaa kuwa jiji? Nakuru inafaa kuwa jiji. Kwanza kabisa naitwa Benson Kipyegon kutoka Nakuru West Kapkures, na Nakuru West Kapkures ni sehemu ya Nakuru City. Kuna ile usawa ya mambo ambayo inapofanyika katika city, lakini kule tumetengwa. City haifiki kule, hatuna mambo ya sewer line, hatuna mambo ya nini, lakini sisi tunaangalia Nakuru, asa town ya Nakuru kuna mabadiliko, na mabadiliko ya kwamba unakuta city ni safi, imeweza kutengenezwa katika ile hali ya hygiene. Unakuta kuna taka ambazo zilikuwa kule sokoni, lakini kwa sasa unaona taka hizo ziliweza kutolewa na ikatengenezwa. Pia tukienda pale ya dumping site kule London, tunaona dumping site iliweza kutengenezwa vizuri na Bwana Lee, na tunaomba wale wamechukua usukani kwa sasa ambaye ni Madam Susan Kihika, ni governor, waweze ku maintain hali ya environment kama pale London. Asante sana. Shukran. Kauli yako kwa sekunde za kuhesabu, nieleze baada ya kupata hadhi ya kuwa jiji maisha yamekuwa vipi, na hadi sasa hali ya usalama, hali ya gharama ya maisha ni vipi kwako? Asante sana. Kwa majina naitwa Mheshimiwa Kandie. Mimi ni kiongozi katika hii city ya Nakuru, na kulingana na vile umeniuliza, nimeona kwamba Nakuru hii imekuwa city, na vile umeniuliza nimekuja kuona kwamba nasema ni asante kwa kupewa hiyo chata ya Nakuru kuwa city. Na kulingana na vile mimi maoni yangu, Nakuru ni inchi ya watu, kulingana na vile naona hii inchi. Nataka na mheshimiwa governor wetu aweze kukua na ile attract investors waingie city yetu. Ndiposa vijana wetu wapate kazi. Unajua investors kama wataingia inchi county hii city, watu wetu, vijana wetu watapata ajira, na wakipata ajira hawatakuwa na mambo ya lawlessness, hawatakuwa na nyang'anya watu vitu vile naona Nairobi. Nimeona Nairobi pia hii mambo ya kunyang'anya vijana kuwa na lawlessness ama kuwa na utovu wa nidhamu ni kwa sababu kukosa ajira. Sasa mheshimiwa governor wetu, tafadhali sana na kuomba kwa heshima, hii city yetu jaribu kuleta investors kutoka, tembea enda kufanya benchmarking, ingie nchi zingine za nje, enda angalia vile city inatengenezwa.
ndio city yetu iweze kuaccommodate vijana wetu. Yeah. Shukran kwa kauli yako. Hivyo basi Elizabeth, kama ulivyosikia, ni wakazi wa mji ama jiji la Nakuru ambao wanaelezea zaidi kuhusiana na mwaka mmoja baada ya mji wa Nakuru kupata hadhi ya kuwa jiji, na hivyo basi wanasema tu kwa sasa wameona mabadiliko ambayo yamefanyika katika jiji la Nakuru, na hivyo basi kile ambacho wanaweza kuelezea ni kwamba yule ambaye ni gavana wa sasa Susan Kihika aweze kuhakikisha kwamba kile ambacho kilitangulizwa na gavana Likinyanjui anaendeleza, na pia ajira kwa vijana. Hivyo basi Elizabeth, kwa sasa niruhusu tu nirudishe usukani kwako wakati ambapo nazidi kutoa taarifa zaidi kuhusiana na mwaka mmoja baada ya Nakuru kupata hadhi ya kuwa jiji. Kutoka kwangu sina la ziada. Kwako Elizabeth, jina langu ni Chichi Josephine. Asante sana Chichi kwa taarifa hiyo, na bila shaka wanasema safari ya mbali ni hatua, na mwendo huo wataupiga, na tunatumai kwamba kwa miaka ijayo ya hadhi yake itakuwa inafaana na miji nyingine humu nchini. Lakini visa vya dhuluma za kijinsia miongoni mwa watoto wa kike wanaojisiwa na kupachikwa mimba vimetajwa kukithiri katika kijiji cha Ndavaya, eneo bunge la Kinango, kaunti ya Kwale. Akizungumza katika kikao cha kuhamasisha wakazi kunradhi kuhusu mbinu za kukabiliana na visa vya dhuluma, afisa wa masuala ya kisheria katika shirika la kutetea haki za binadamu Alex Mwarua amesema kuwa kesi zinachukua muda mrefu kutatuliwa, hatua hiyo ikiathiri pakubwa juhudi za kutafuta haki. Hivyo ikawa suluhu langu, nasema nyinyi kama shirika kuongezea kwa familia, mtoto yuko tumboni wako, lakini ukishamzaa wana takriban kesi 11 ambazo zimerekodiwa police station, lakini kwa sasa hazijafika step yoyote. Ndiposa tukasema kuna umuhimu tuweze kuhamasisha jamii ya Ndavaya ili waweze kujua mwanzo haki zao na haki za watoto, na mtoto anaponajisiwa step gani za kwanza muhimu waweze kuzichukua ili tuweze kuona kwamba huyu mtoto kesi imeweza kwenda mbele, na pia vile vitengo husika mahususi vitengo vya polisi na vitengo vya hospitali kuona kwamba kwa nini cases haziwezi songa mbele na kwa nini zinabakia zikiamuliwa katika vitengo vya police station na idara kama hizo. Kuna kesi ambayo kweli iko na kila kitu alafu iishie mahali si rahisi. So hiyo ndio watu wanafikiria kama inaishia pale, na hii kesi ilikuwa nzuri. Kila kitu daktari ameandika ripoti nzuri na kesi haiendi kotini, kuna kitu kinaendelea pale. Tumekuwa na visa vingi vya watoto kubakwa na watoto pia kutungwa mimba za mapema. Limekuwa ni tatizo sugu sana, na tumeshirikiana na hili shirika kwa leo. Tumepatiwa elimu tuweza sema ya kutosha, lakini tukaliomba shirika na mashirika mengine pia yaweze kuja hapa kwetu tushirikiane nayo ili tuweze kuondoa hili janga ambalo linatukumba. Namna baraza la magavana nchini limesema kuwa linalenga kutathmini mkataba wa kusambaza vifaa vya matibabu katika serikali za kaunti. Hii ni baada ya mwenyekiti wa kamati hii ya afya katika baraza la magavana Mudhomi Njuki kuelezea kutoridhishwa kwake na huduma zinazotolewa na wasambazaji hao, akidai kuwa baadhi ya vifaa vinavyosambazwa vimeharibika. Akizungumza katika kikao cha kujadili changamoto zinazokumba serikali za kaunti kwenye masuala ya afya katika eneo la Diani, kaunti ya Kwale, Njuki amesema kuwa wananchi hawajafaidika kupitia utumizi wa vifaa hivyo, vikiwemo mashini za CT scan na X-ray vinavyogharimu mamilioni ya fedha. Hata hivyo, waziri wa afya Susan Nakumisha amedai kuwa kufanya majadiliano zaidi na magavana hao ili kuhakikisha kuwa swala hilo limetatuliwa. 27 requirements for intergovernmental agreements for the MES equipments that counties will only sign for the extension of the contracts for 3 years when the conditions that we put in place will be met by the suppliers. We have discussed this morning and we have agreed with the CS that we will not budging until those conditions have been met, because we want to ensure that those equipments give us value for money for the taxpayers. Even as we appreciate that they are working well, where they're not working, they will be reviewed to ensure that they work. About the MES equipment, we have discussed and agreed that it's no longer going to be a MES,
but it's going to do the work that it was supposed to do, and that is to offer services to Kenyans. So we are going to unpack that conversation and agreement to ensure that mwananchi gets value for money. And that is what we are also going to do in the next very few weeks. I know there are people out there who are outbreak, but I want to confirm to the patients that there is not going to be any lapse in service delivery as we negotiate this new contract. Katika masuala mengine ni kwa waasiriwa wa machafuko ya baada ya uchaguzi wa mwaka 1992 na mwaka 1997, mwaka 2007 na mwaka 2008 walikosa kufidiwa na serikali. Wanazidi kushinikiza serikali kuwafidia. Na sasa tunajumuika na mwanahabari wetu Boniface Barasa kutupa taswira kamili. Barasa, iwapo unanipata, ni kipi ambacho wahasiriwa wanacho cha kusema? Naam, asante sana mwenzangu Elizabeth Mtuku na kupata kwa njia shwari kabisa. Tunakuja moja kwa moja kutoka makavazi ya kitaifa mjini Kitale, gatuzi hino la Trans Nzoia, gatuzi nambari 026. Hapa wasiriwa wa machafuko mawanga wa machafuko ya baada ya uchaguzi mwaka 2007-2008 ambao hawajafidiwa na serikali baada ya serikali kufanikisha mpango mzima wa kuwafidia wasiriwa hao walioathirika. Hawa wanazidi kushinikiza fidia. Wanadai kwamba serikali imewatelekeza, haijawapa fidia, japo kwamba kufikia sasa ni miongo kadhaa ambayo inazidi kuhesabiwa, siku zinazidi kualika mwezi kualika mwaka, wao wakisalia kukumbana na masaibu tele. Moja kwa moja tutasema nao waweze kutueleza je, hali iko vipi na ni kipi swa wanachoshinikiza. Simama hapa baba. Utajitambulisha kwa majina na ni kwa nini mko hapa? Nafikiri kwa majina ni Jackson Aragai. Na sisi ni wale ambao walibakia kwa hiyo changa ambayo ilitokea kwa wakati huo. Na kwa hivi tumekuja kujumuika kujua kwa nini serikali bado inatusahau kwa nini yetu ambapo ilikuwa naitakana pia watu angalie, maana tumeishi kwa njia mbaya sana ndani ya watu wengine. Maana tangu mtu alipotoka kule ameishi ndani ya jamii mpaka wakati wa leo. Ambapo sasa hata usitu wa mambo mengi imekuwa zaidi, hata tunaenda kufukuzwa tena kwa marafiki wale ambao walitukaribisha kwao na hatujapata mahali popote pa kwenda. Kwa hivyo hayo ndio mambo ambapo inatusumbua, lakini kwa wakati ya leo tumeona ya kwamba tukutane na tuone mambo yetu itakuwa namna gani. Kesi tumepeleka kotini, saa hii ni miaka 7 bado inaendelea mbele na hatuelewi ni nini shida kuamuliwa kwa kesi hiyo. Nafikiri ni hayo tu. Dalili tutajitambulisha, simama hapa uangalie huku. Ni kwa nini mko hapa na ni wanachama wangapi? Ndakushikia. Wewe unasimama tu. Nyuma. Tafadhali, jongea baba tumalize na wewe. Mimi kwa majina naitwa Michael Korerotich. Nilikuwa assistant chief wakati huo mambo ya ilitokea. Sasa niko hapa leo confirm kwamba hiyo mayhem ilitoka. Pili, watu walipelekwa walikimbia camp ya wakimbizi Kajibora. Ya tatu pia ni kwamba walipoteza mali nyingi sana wakati huo. Ya tatu pia mpaka saa hii watu hawachalipwa licha ya kupoteza hiyo mali miaka 14 kutoka siku hiyo mpaka hii leo. So langu tu ni kusema kwamba watu hao wana problem nyingi sana, wengine pia walipoteza hata maisha yao kwa sababu ya mambo ya akili kuharibika siku hiyo. Asante. Mami, ungetaka serikali wafanye nini? Kwa majina yangu naitwa Mary Chesa. Mimi niko Trans Nzoia. Mambo ya ITPs tumesumbukana tangu 2007-2008. Tangu wakati huo mpaka sasa hatujalipwa. Kesi yetu imeenda kotini na wataki kutumalizia. Kwa hivyo sisi waathiriwa tumeumia sana. Na tangu wakati huo hata sisi kama wamama hatuna penye tunafanya, hatuna chochote yenye tunaweza kufanya kama biashara kwa sababu tulipoteza mali mingi na tungali tunaongojea na tunataka haki itendeke. Asante. Kwa hivyo muda unanipa kisogo, tumalize na wewe manake muda sina muda baba. Sema tu mnataka serikali wafanye nini na ni wanachama wangapi ambao hawajafidiwa hadi kufikia sasa? Angalia huko. Asante sana. Mimi ndio coordinator wa North Rift Region ambaye ninasimamia hawa waadhiriwa na ambao hapa Trans Nzoia pamoja na Pokot
na Turkana tuko na zaidi ya watu 8,000 ambao wamekubali kuchangia na kwenda kotini kama petition kwa serikali. Tunataka kushukuru kwa sababu serikali ambayo imechukua mamlaka ya hasola ya Mheshimiwa Ruto pamoja na Gachagua ni watu ambao wanajua mtu wa chini ni nani. And we know, na tuna uhakika ya kwamba watashughulikia hawa watu ili kwamba tuweze kutoka katika janga hili na jambo hili ambalo limewasumbua watu kwa muda wa miaka 14 down the line. Hivyo tunauliza mkutano wetu wa leo ambao tuko nao mahali hapa, tuko kwa ajili ya kusungumzia na mpango tulio nao ambao watu ambao tunatarajia wanakuja ni Kenya National Human Rights Commission, tuko na watu wanaitwa Haki Afrika pamoja na Katiba Institute. Tungeomba, tunajua Rais Ruto alikanyaga chini kama jinsi ambavyo watoto wa waadhiriwa hao wanakanyaga chini bila viato. Na kwa sababu hiyo tunajua pia anajua uchungu ya mtu ambaye ni wa chini. Gachagua ni the same, kwa sababu hata na yeye alisema ni mtu ambaye alizaliwa chini, baba yake alikuwa mpiganiaji wa Maumau. Baba yangu alifungwa na mtu aliyekuwa anaitwa JM Kariuki Manyani. Hatungependa vituko baba zetu waliotendewa na serikali zilizotangulia ziweze kufanya hata na sisi watoto wa waadhiriwa ambao wazazi wetu walipigania uhuru na hata wakafungwa na hata wengine wakakufa, kama jinsi ambavyo watu wanaoitwa waadhiriwa. Hata leo tuna muda mfupi wa kufikiria juu ya Kea ambaye ni Felande ambaye alipoteza shamba eka 26 na ng'ombe 30. Hivi baba, unawaambiaje wale ambao wanasema kwamba serikali iliweza kukamilisha mpango wa kuwafidia wakimbizi ndani kwa ndani? Asante sana. Kama ni kweli, hata na mimi pia niko hapa, walifidia nani? Na mimi pia hata lori yangu ilichomwa, nani aliyefidia mimi? Kama ni kweli walifidia watu, akina nani? Kitu tunajua hapa Trans Nzoia walifidia watu 4,900. Na ukiangalia idadi kubwa ya watu, utakuta kama Kachibora tulikuwa na watu 22,000 kwa kam. Endebess kulikuwa na watu. Hapa Showground kulikuwa na watu. Hapa Kiminin kulikuwa na watu. Tulikuwa na zaidi ya household waliokuwa wametoka, zaidi ya household 12,000. Na kama nyumba moja ina watu zaidi ya 6,000, hawa watu ni watu wangapi? Na serikali ilifidia zaidi chini ya watu 5,000. Kwa hivyo tunauliza serikali iweze kukamilisha hiyo malipo ya waadhiriwa. Asante sana. Elizabeth Mtuku, ndizo kauli na tetesi za jamaa hawa ama tunawaita kwamba wakimbizi wa ndani kwa ndani wanaendelea kushinikiza serikali kuwafidia. Wanadai kama serikali inashikilia kwamba iliweza kukamilisha mpango mzima kuwafidia, je, ili wafidia kina nani ili hali hao hawajafidiwa? Zaidi ya wasiri wa 6,000 kutoka kaunti hino wanashinikiza serikali kuwafidia zaidi ya mwongo mmoja baada ya machafuko hayo kushuhudiwa au baada ya taifa hili kutumbukia katika machafuko ya baada ya uchaguzi.